got Flow Niveau here, we got Royson, we got Avery G, we got Brill, we, Yo, yo, we here. It's Hypernatural Podcast. My name is Avri G, alongside Flo Nevo and the whole Pele Ozen crew. Danny, Hypernatural. Jazz is in the house. Robert is on the ones and twos. Just the one. Yeah. Tape machine. Just the ones. We're not into mixing, we just put it down. Vibes. That's what we do. Pele Ozen Babinyan, Royson, Brill, Flo Nevo, Jazz, Avri G על הוואן, יש לנו פה את לונג, הלל, צד שמאל, holding it down. הוא רוצה שאני... So we're gonna be a dual-linguic. Oh, you have seen my nice behind. Come closer, you know, bring the love, bring the closeness together. That's the only way to go in this room. If someone wants to sit here in the front, he's also enjoying because they have a very tight frame. Yeah, we are on. Peace for everything. Peace for everyone that watches us right now. We're Pele Ozen in the place to be in Hypernatural Podcast. Thanks for having us. Sure, it's gonna be super interesting, supernatural. We're gonna freestyle, talk, listen to some music together. Yeah. Sounds good. Feeling good in the place in Berlin. Yeah. You said it all. So we are today here, Hypernatural, the transmission to you, straight from Berlin, Neukölln. Yeah. Kreuzberg, Neukölln, on the border. Start with our favorite question. Yeah, that's a good idea. So that'll take up 20 minutes. Yeah. All right. So try not to get too long, Rob. It's actually a question from our own heart. Who or what was your favorite idol first? And your first one. Your first idol. The first one. The first. Britney Spears or something. Oh. My mother. Yeah, I think so. Everybody's different, right? Yeah, I think my first idol was my big brother. Yeah, when I was little, I just wanted to be like my big brother. Whatever he does. Was he ultra cool, man? That's the way I saw him. Nice. Yeah, later on I found out he has some flaws too, but you know. Everybody has flaws. But I really love peace to my big brother Nimrod. We love you. Family, man. Yeah, man. I don't know if I have a serious answer right now for this. Pokemon? But Mighty Max was like a role model of mine. In what way, you know? There we go, man. I don't know. I'm trying to think about something, but I have no idea I remember one thing. There was this guy we used to skate together, and he was like, every time I saw him, I was like, wow! Like I was sitting there and just let me look at that thing happening, you know. And was it the type of wheels he was using or something? What? Was it the type of wheels he had? No, it was his style, man. Style. His style. He had a style, a really different style than Did he all have the Vision others. shoes? You always find Vision shoes. No, I think he had Globe. Globe, wow. Okay. Remember this different. company? Yeah. Yeah, I think he had Globe for a few years. Well, I think my first idol was Aaron Ferreira. You probably know, from a group called Hopa Hey in Israel. Okay. They used to have like videos for children and shows and stuff. And he lived right across the street, so I No was way. like, most of the time I was in Ramat Sharet. Yeah, you know. Yeah. He lived there. I don't know. Most of my childhood I was waiting
but he never came. I don't know. I had many idols that I can think. I can think of Inuyasha, the anime character that I think, and also Yu-Gi-Oh, and some of those that I was really connected to. But I think Avril Lavigne, I was like super hyped about her. I used to do like walks for school on her. Yeah, Avril Lavigne is also Avri's second name. Third name. Yes. I think Right. I Or think the mine. fifth. Oh, sorry. I think mine was probably my dad. It's a family affair. Yeah, probably my dad for me. Musically, probably MJ. I didn't. My parents weren't really into much music, but they did really like MJ, and they used to play me MJ, and that was probably one of the first full albums I listened to. Yeah. Not so good now, maybe with the allegations that are coming out. But Hey, yeah. art is art. It's Yeah. he's still he has Yeah. a lot. He has a lot of I fans agree. I worldwide. agree. Yeah. And he's not on planet Earth anymore, so Yeah, I think it's sure. also a little bit unfair. Sure, I agree. You know, Yeah, everybody yeah, has yeah, their yeah. faults. Yeah, And I've been I reading agree. constantly. Barbara Streisand has been coming out in the media, right? Yeah, I agree. And I she's probably got her own faults too. We don't want to get too political, but MJ, we do love you, MJ. Long, as a visual artist, who would be your first idol? What got you into visual art and films and Damn, that's hard. cinematography, if I'm correct? Well, my parents were immigrants, and I remember the first thing. Asian kids they don't have the connection to parents. They don't talk so much to them. It's more. I think I had this connection with my dad through movies. He always watched that like martial arts movies, and I was super little watching with him, and I was okay, that's cool. Yeah. And I think that's how I fell in love with filmmaking through my dad. Like this was the connection. I always remember Enter the Dragon being probably one of the first ever films. Yeah. And it was a tracksuit. So I thought it Yeah, was cool. that's and that's true. definitely hip hop. 82, 83, something like that. Definitely. Cool. Yeah, so what's the talk? How you feeling, guys? How you feeling tonight? I felt like I didn't get out of the house, though we were cooking a nice lunch. And now it's nice to be only with socks over here, you know? It's Like quite feel at cozy, home. huh? It's very cozy over Yeah. here. Yeah, we basically, after our second show out of 3 here in Germany, we took 2 weeks to also catch a Giza show from Wu-Tang. Yeah. We've been to Jack Köln. has a special connection to that, but we'll come to Yeah. that. So we had a show in Hamburg that was dope. And afterwards we went to, it was in Menschen Zoo, which was a big up for Big up Menschen to Zoo. Menschen Zoo. Yeah, lots of people came and we really felt connected, and it was a great show for us, I think. Nice. Then we went to Chemnitz, where we took part in a festival, sort of. It's like an international hip-hop jam that was with 5 languages and lots of MCs that we basically did this seminar. We got to know everyone and like rap together, and also on stage and in the show we had like parts of freestyle rap that was totally like mixed with all the languages and was so diverse and dynamic. It was just crazy, you know, that there wasn't so much audience, but that was also crazy. Like the first moment that the cypher started, like almost like half of the people in the place were on stage. It was like, wow, this is crazy. Because it's still like, it was also an experience to be in this city, because we heard lots of things about it. Is it and the first time we you didn't know what guys, to like, expect. I know some of you here have been already, but is it the first time in Berlin for some of you guys, or the first experience here in this place? Yeah, I got to be in Germany before, but first time in Berlin. All right. Yeah, it's
pretty cool. massive. Yeah. Yeah. Has something to offer. But really, we had a really good time in Chemnitz with all our new brothers and sisters, and Oh yeah. it was really cool. Big up to Chris for organizing this shit. Cool. Bring the pain away, blow the pain away. Yeah. PDPA, and and Max, Yeah, Eddie. Iñaki. Uh-huh. Come on, All right. big up yourself. How could you forget? Our next Muhammad. show. Well, it's a time for promotion. Let's go with that. So that's Our next let's show announce is the on next show. Wednesday, the 27th at Kupi in In the Berlin. not the Kumpir. I must say to our viewers, they know what I'm talking about. It's Kumpi. Right? Kumpi. I think so, yeah. Okay. All right. Kupen. Okay. Now we have internal Kompanie joke about Kirchstraße. Kumpi here. Okay, yeah. Yeah, man, come by. On this Wednesday, we got special merch, t-shirts, Uh-huh. hoodies. We sell our new record that we Yeah. made ourselves independently. Wow. I know you German guys like DIY, so we're on it. Yeah. So if you are talking about this record, maybe you can tell something about what does it mean, like DIY record-wise? I mean, I know you probably talking to your crowd is mostly in Israel, or is it international crowd, or who are you? Actually, most of them are in Israel. Mhm. We started in Jerusalem and Tel Aviv, and we're spreading our Is word. everybody here from Jerusalem, by the way? I know I know Nevo because. No, I'm from Tel Aviv, and Bril Okay. is also from Jerusalem. Okay. And we started in Israel, but now this tour is like an experiment to see what is it like to do, like, you know, a rap show in Hebrew, but with audience that doesn't understand the language. And this is the first time you're playing out of Israel? Yeah. Oh. Yeah. It was crazy, man. It was crazy because the people, like, because they didn't understand the lyrics, they really like focused their energy to feel the vibe and to feel the music. And between the songs, we got to speak in English and tell a little bit more about the music, about the message. And people were really focused, and I felt it on stage, because when you're on stage, you can say if people are listening to you, or they, busy with something else, or doesn't interested. But they were like very into it, and we got amazing like responses from people that they say it was an amazing show. So yeah, for all you Hebrew rappers out there, it can be international, man. Just you need to take some free time and search places and write emails, and you just go on tour. It's all good. We can do it. We hold it down. Yeah. There's actually a difference in style between Tel Aviv hip-hop and Jerusalem hip-hop. Yeah, very for good sure. question. Yeah. Very good What's question. the diss words? We would like diss words. I would say like Tel Aviv is like more mainstream. You know, the talk is really like material. A lot of talk on money and bling bling, fashion and stuff like that. Jerusalem is I see it as like more free. It's more spiritual, no? What? You can't say like right? Tel Aviv, it's only money. No, and, I'm not saying only. I'm saying like Jerusalem, there's it's a lot like, of it. I totally disagree. I think I think in Tel Aviv, what you have, it's all the opinions. You can hear the people that got, they don't do rap because they suffer and came from the hood. They do rap because they love rap, and they know they came from the center of Tel Aviv. But there are also so many people that came from around, from the south, from the north, from the east. And like in Jerusalem, I think there is, in a good way, there is a little bit less awareness for something, like a little bit less cynic and a little bit less maybe judgmental. So yeah, it's like could be sometimes more spiritual, but it's not like I think Tel Aviv it's the diamonds and the rings, and Jerusalem it's the spirit, not at all. And also in Jerusalem I heard a lot of rap that could be pretty material. So where's the party at in Israel? The party are in Tel Aviv. No doubt. We got that one solved. Yeah. Bottom end of the discussion. No, we like to disagree. We like to disagree. That's what we want to have in the show. We want this discussion. Come on, you can fuse. No. I Actually, I agree with Jasmine. Like everything she said. I want to say something about it, but you asked between Tel Aviv and Jerusalem, but there is hip hop all over Israel, right? And you got real hip hop in Kiryat Gat, you got real hip hop in Beersheba, in Lud, in Ashdod, in the viewers doesn't know, we talk about the suburban cities like where
somewhere in the periphery. Yeah, but you need to understand that Israel is the size of a peanut. So Yeah, it's like Berlin, basically. if you don't know like everybody, then you don't know no one. You know But what it's I'm true. saying? But it is very small. But still, the distance between Tel Aviv and Kiryat Gat is pretty. There's a gap. Yeah. It's like Ride-wise, but is it like? There- I haven't been living it for a while. Tell me. Again, like you know, every place is a microcosmos. So that an organism that lives with himself. But like, again, like Israel is very small. I mean, it's an hour away to drive from Tel Aviv to Jerusalem. It's also an hour ride to drive from the South Tel Aviv to North Tel Aviv. So I guess like we try to come to every place. That's Like, true. There's dope hip hop everywhere in Israel. Yeah, and also what's crazy is because it's so small, so everybody feel like they got chance. You see right now in Israel, suddenly kids all over the country say, I can actually become a rapper. I can actually, it's not so hard to get to know someone and get a show in Tel Aviv. Like, I think in bigger places, when you live in a small village, like in a country in Europe, when the big city seems so far away and to know someone there seems so far away, it's much harder to dream to actually succeeding in the country. So you think like in Israel, the people, the little kids, they think they have much more. They see it much more real to actually go for it. Yeah, and I think Because- it's really actually easier to get a nice show, but it's much harder to live from it. Yeah. Okay. So it's easy to get a show, but it's harder to maintain it since the crowd is not so big. I can imagine, or like business-wise. How is the record labels in Israel when it concerns hip hop? Are they open to the idea? Yeah. I think it's there's a few artists that are signed on labels, but I think like you need to train your do-it-yourself muscle and like be prepared to do whatever it takes on your own, like because like you that. can do it. Like you can book tours and you can print a vinyl on your own. You don't need anyone to do it for you and take percentage out of it. Good question. So if you're pressing vinyl in Israel, where's the top spot? In Europe. Okay, we got There it. you Pressed go. it in Europe, brought it to Israel, and came back to Europe to sell it. Yeah, there Nice. isn't The boomerang. You There- see? there- You see how it works? right now. There isn't like a vinyl factory in Israel, so you got to do it overseas. Wow. That's great. No, Yeah. No pressing in Israel. It's Interesting. shocked. It's Someone only- should raise it's the only- glove. it's Someone it's only should a raise matter the of glove. time. Yeah, we're gonna show you our new vinyl. All right. Yeah, All bring it right. out. Yeah, we Bring printed- it out. Please. Yeah, go. man. Here's the camera. Go to the camera, man. Let them Show know. it to the camera. Let's have flow. This is our new LP. We also feature jazz on it. Oh, yeah. It's Everybody's called here. Eye Level or Begova Enaim. It's freshly fresh. Still warm from the pressing. Yeah. Yeah, man. Mhm. Yeah, man. Thanks Eddie Botstein and nice. Dana Talel for the pictures. Cool, man. Great. We got a cool insert. Collage. Yeah, man. Lyrics as well. Man. Yeah, man. Show them Proper, the collage. proper. The collage by Ben. Down properly. Yeah, man. Mhm. Yeah, nice. Really like that. We support that. That's great. Cool. Oh, yeah. Sweet. How many of these have you pressed? I wonder. 300. So 300 get your own copies. before there isn't any. Okay. It's our label. It's our Pele Records label. Pele Records. And how does it go, like distribution wise? We do it ourselves. You just give it. Yeah. You're a man in a van. We go to shops and we sell them. Yeah. And big up to our fifth member Smiley, who couldn't make it to the studio right now, but we love him and he has a big part of this record coming out. Like we could say, like he's the executive producer of this. So he is the producer. Who produced it, by the way? I produced most of it. There's beats also from Sean Charlev Shabang from Jerusalem, and there's one beat that Brill made right here. And yeah, of course. Yeah. Which track should we play? What do you say, man? Should we do a vote? Maybe boom bap. It's a Maybe band. we There's put- always a vote. There's always democracy. Maybe we put boom bap. What you say? Or a Flava Pele. Boom bap. Okay, so give them the vinyl. Yeah. No, Ah, let's okay. play You the can record. also do a song live, so We can do it later. Yeah, Let's, you can put it and then play it, whatever if you like. Up to you.
Yeah, a cappella. Actually, no, we didn't print CDs. Yeah, only vinyls. So cool. You can buy the digital download if you want. Are you In on Bandcamp. Bandcamp or are you? We're on Bandcamp, Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube. How you spell? You spell Pele Ozen is PeleOzen. You can find us on Facebook, Instagram, or originalpeleozen.com, .bandcamp.com. That's our Bandcamp, and you got everything there, like our first album and also the single we made, Ilchot Ger, which we made as a part of the fight against the deportation of refugees in Israel. Okay, some causes. Yeah. That's good. And that's our new LP, Boom Bap. Yeah. Pele Ozen, yeah. חולק את עולמו הפנימי ומשקיף לא האמנתי שרפ יכול להיות כל כך כנה כשה-MC כמוחץ לתוך הלב שלי פונה וכשבבילון ניסתה אותי להטביע הבום בפ כמו גלגל הצלה שהגיע הפתיע בגיל 20 הלכתי ללמוד פסיכולוגיה כי חשבתי שכך אוכל להשפיע This is Pele Ozen, you listen to Pele Ozen. להם אמת צלולה לתת להם כלים להתעלות ולא לשים לעצמם מקלות בגלגלים בפועל אחרי סמסטר Boom Bap. Pele Ozen, directly from the record. 300 copies only. אני מצמיד לדף את העט ואת מיטב זמני מקדיש ללרפרפ על בום בפ מי שפותח את העיניים עד שהולך לישון נושם עמוק ונושף אמת למיקרופון מי שפותח את העיניים עד שהולך לישון הבום בפ אצלי במוח מונע אסון אם לא היה לי את הבום בפ הייתי עוד תקוע בשלב הקונספט חי בשביל השקל דולק אחרי צ'ק דפקט שמקצר את הדרך ומתרסק במקום זה מחברת בשבילים של הראפ מחזקת שיר הפיתוי את הריפלקס פועמת בי אמת שיוצאת אקספרס פותח את הראש במדרגות מטפס עם אוזניות שמחסות לי חצי פנים הייתי נוסע על הסקט שלי ליד לבנים עטוף בהשראה לאורך כל הנסיעה מקשיב לכל מילה כמו סטודנט בהרצאה והמרצה הוא פסטה ריימס קילה פריסט ונאז איך בן אדם כל כך רחוק מבין אותי זה נס מילים רצות לי בראש גם בדרך לבית כנסת מנקות לי את הלב עם הנשמה כועסת כשהמוזיקה מכה אני לא מרגיש כאב היא הוכחה לכך שאלוהים קיים אני חושב בכל אחד מאיתנו אז תשימו לב מי שפותח את העיניים עד שהולך לישון נושם עמוק ונושף אמת למיקרופון So Nevo here, like, you were just telling me now in Hebrew that you can maybe if you want to repeat it a little bit in English to the viewers what you told me because you had a lot of depth. It's the third record now because hip hop vinyl, right, record in Israeli legacy of hip hop, right? Talk about the history a little bit. The first one was Nigel, was it? You can talk, it's no so I don't know if we should even count exactly, but there wasn't more than a few records that actually did Hebrew rap on vinyl. Maybe, yeah, let's give the props, okay? So we have Nigel Admor, which is like the first prophet rapper that did it in Hebrew with really meaning what he's doing and not doing some kind of act, you know? Produced by Yossi Fine. Yeah. His record. And then, what's the second album or record? Yeah, so Liko is like a group of 4 DJs, if I'm not mistaken, and they produced an album that also had rap in Hebrew by Aksum, and they had Rebel Sound. They also have over there like Ghostface Killa for a track. When was it? Can you reckon like which area of the timeline? I think I bought it like, I don't know, like 8 years ago. Okay. Maybe. Alright. And then you also had Shabak, no? Vinyl by Adag Nachash. Okay, Adag Nachash. Big Also from Adag. Jerusalem, a band Yeah. from Jerusalem, very legendary. Yeah, we Israel. thought of putting one song of theirs, actually, of theirs.
But anyway, check it out. Adag Nachash. We thought of playing Jerusalem, you know. Okay. The song Jerusalem. Actually, fun should fact. we play a song by Dag? Yeah. Yeah, Kululush Elements of Sound is, and I said yeah as well by Brill here. On the computer. Play another song. Fun fact, you know, I first seen this album in your house, like through you basically. And yeah, and also like you mean which one about it? Which one? המכונה של הגרוב by Okay. the Groove Machine, and also I don't know, Subliminal, and it led me to also get to it later, and you basically opened the door for me over there. Wow, so that's props cool. for them. Yeah, I just give a little note, like Nevo and we're neighbors, yo. We're neighbors. We're like for 20 years. Straight up. Straight out. I was living above, he was living at the bottom. Yeah. I was a bit older, and wow. So where were we? Oh yeah, and then Dag Nachash did one on vinyl, but this is maybe the fourth, as we see it, Hebrew rap record on vinyl, and we full respect. We did it independently. There are 300. I don't know how many are still there, but you should get it. And we actually gave it to more than a few record stores in Köln, in Hamburg. So if you're over there, you can find it over there, and also in Tel Aviv, of course, in most of the record stores. If someone like, let's say, in the internet is watching us and he wants to get it like somewhere, does he have to go to a physical store? There's a way for him. There is a way. You can go to our Bandcamp. Original Pele Ozen on Bandcamp, and you can get the vinyl straight to your house with delivery, and it's all good. Cool. Yeah. Wow, amazing. Another thing I want to ask you guys, like you talked a bit about the history of like the hip hop in Israel. So you said Nigel Admor was maybe the first rap in Hebrew. Was like in early 90s, if I reckon. Like Hummus Metamtem was the singer, right? Yeah. It was like a song. It's great. It was produced by Yossi Fine, who doesn't know him. He's an international musician from Israel, amazing bass player, producer, founder of music. Played on David Bowie record, and I think he played with a lot of other records. Also, Naughty by Nature. Okay, there you go. Yeah. Yeah, so it was very old school-ish style of record, actually, right? Yeah. The beat. Yeah. I have a question to Jazz. Can I ask Jazz something? All right. Of course. There you Yo, go. where can we find your music online? Oh, that's a hard question. We can find some of my music on YouTube. You can find some of my music on YouTube and like 2 songs on Bandcamp. But very soon I'm letting out a mixtape that I produced on my own. Like first time I'm producing something, so nice. It's gonna be like pretty nice for me to do it, and a lot of video clips. So Yasmin, you haven't been releasing music officially, like officially what I mean, like making a record or putting it out. Avri took out my first song, and I really think that if he wouldn't do it, so I'll never do it. And so Avri helped you to he push you out. produced my first song, Okay. and he put it out, and I wanted to be a freestyler, not to record anything. And after my first song came out, Don't Put Your Hand Around My Waist, it's called, so it got some reaction because of his idea, which is like a very become a very feminist song, I guess. And without intention or with intention, or did you have any I kind of didn't agenda? thought it's like a feminist song when I wrote it at all, and I didn't even thought that it's so good. But in through the years, I understand what this song actually means to me. This song, actually, for me, it was a talk. I started to think like about the time that I live personally and what's going on, and like going out. And I just had this thing in Israel that someone like told me, this producer. I worked with a producer and a few other people I knew to a club, and I freestyle, and he asked me, you freestyle because of me, because you know me? And I said, no, who you are? And he says, if I was you, I would say you freestyled for me. Okay. And then he says, listen, there was this girl, she sang to me like you, and then we went to the toilet, had a lot of fun. Afterward, I produced her a song, and it went really well for her.
if you want, we can maybe do Quite such an arrangement approach. together. Wow. And I was like 17, and I said, okay, go away. 17, 18, I don't know. And I went to the club, and then he comes, told me, start talking with me, and he put his hand like on my, try to reach my ass, and I shove his hand, and he says, why you shove my hand? And said, you try to touch my ass. And he said, okay, I got it, and left. And then I came to him very mad and said, just so you know, if like that's what I need to do to work with you, I don't want to work with you, and I'm very sad that someone like you doing hip hop, that's what I love, na na na. And he said like, I don't know, I didn't touch your ass. And I said, okay, I got you. And I was like, I was very afraid also to tell this story after, because he was much older than me and much more experienced than me. But well known also in the around the circle, or was just like. I know him. I know him until today. So is this gonna be a name shaming? No, no. No shaming for no one. I'm now getting sued in Israel for shit like this. Wow, so let's I studied that how not to. We're live. Yeah, other rapper is. So Yasmin, getting a mess. So the bad girl of the Israeli hip hop sounds like a little bit. If you're doing a mixtape, are you also gonna make it on cassette? Is this the idea? I think right now no, because I totally on my own. I got like I don't have a group. I have a lot of friends that I work with, but I have a nice place in Estonia. What makes cassettes? Yeah, but when I have a lot of money, maybe cassette, vinyls, everything. I believe that someday when the internet will crash, so all you left is the physical music. Yeah. Yes. Nice word. It's quite interesting for us as me coming more from electronic point of view that cassettes are back. Everybody likes mixing and using cassettes again, so it's an interesting point at the moment. So in the club soon it's gonna be like tape decks again. Yeah. Going back to like 77, 88. I think it was last year that vinyl sales stopped. I think it was last year that vinyl sales stopped going down for the first time. Only last year they stopped going down. Oh, they were already rising for a while, right? Forget it then. Forget it. First year that it was like the main was the first year that it was the main physical amount of records in any technology that was bought. Like people, more than CDs, and I think it was less than internet purchases. I got my stats completely wrong then. I need to stat check before I say something. But anyhow, the vinyl is like the strongest as it was. Like, I think the only worrying thing about that is that the majors are constantly repressing. And prices. Look at the sales last year in the top 20 in the UK. 17 were old albums. That's worrying. And that is holding everybody up. Who you guys are doing DIY yourself. The pressing plants are now stuck because the majors are repressing, I don't know, another Metallica album or Nirvana Nevermind for the how many 100th time? For Urban Outfitters. You got it. For Urban Outfitters. This is going against the underground a bit. That's holding back the people who actually kept vinyl alive. That's true. So that's my only worry about. You still got the Discogs and everything that know that there's the original pressing and then there's the new pressing. There's still the difference between the two. The original pressing also like worth a lot more. So it's cool. Is it? Yeah. No, I'm still a bit worried about that because then people debate which is the original pressing and which country is the best pressing to get from the original pressing. Do you get the German version? Do you get the American version? Do you get the Japanese version? What's your opinion, Rob? That's a good one. I don't know. If it sounds good, I'm happy. It's more about no scratches, clean cut, and at least a 9 out of 10 cover. It has to be a 9 out of 10 cover. Because if the cover is destroyed, it sort of takes away the charm, the romance of hunting. True. For me, it's more like putting it on the turntable in the shop, and then if there's a sound that I can really hear, like it's becoming a crazy beat, or just like holding some opinion or emotion that I have, I would get it and
also I sometimes check how much if like I'm really getting ripped off. But I think that all of us are like so much into vinyl right now, or like a lot of us, and it's for me it's like an addiction that I love so much. It's like skateboarding for me, or like hip hop. It's like another element that thing goes through all the variations, like, and the fact that I can just like use these records to also find more music, make more music out of it. It's much more fun, and really that's cool. that's leading to the next question. Maybe Avri can tell, because you're talking about your beats a little bit. You're all like vinyl diggers and stuff. So I heard your beats. It sound as Nevo told me, kind of like old schoolish approach, MPC. Is it how's it going with sampling for you guys? Or are you how do you guys like? We chop them real hard. Okay, chop it till you. Chop it till no one recognize it. Okay. Yeah. Also, like, want to add, like, for me, vinyl is like really like a way to get information from places I would never go to, because I could get to a vinyl store and get a piece from Indonesia, a piece from Tokyo, and a piece from Brazil. And it's like me, like when I put the needle on the record, like I close my eyes and I feel the place that the record is coming from. So I don't have a lot of money for flight tickets. So let me like do my, my third eye shit with those records, and like be in my room and just feel the vibes and like studying from them. Yeah, your hypernatural vision on the third eye. Yeah, man. So we come to this point when it's about some live music, I heard, right? Yes, it is. We're getting to this point now, right? Yeah, we are at that moment of the show, so we're gonna real hypernatural we're gonna have moment. Jazz, you wanna start? Jazz is gonna start. Yeah. Which mic are we gonna use for her? This one is really good. So this is your, right? Yeah, it has like really strong value. We're gonna have now Yasmin preparing her song. She's gonna perform a live song for us here. One of few songs we're gonna have here live on the show. When you're ready, I think I'm ready. this is your mic. Yes. To where do I sing? הייתה בי אמונה אינסופית שאנשים יתעוררו כשישמעו את המילים הנכונות שבכל אחד אפשר לגעת אם מדברים איתו אמת. מתחזקת התחושה האמתנית שהשינוי הזה יצא מהשכבות החלשות, שיצר האדם לא רע מנעוריו, שיש טוב והוא ענק ומנצח בבועט. הרבה דרכים היו לנו לבחור כבני אדם, האם להיות רואים מצד, האם לומר בכל אדם. סיפורים התגלגלו בין הדורות, מלא רגשות אשם, פעם ניצבים מול אפשרות להיות אותו העם. הרבה דרכים היו לנו בסך הכל לבחור, האם להיות כתבי ראשים, האם לנסוע לפי דור. בתנ"ך, במיתולוגיה, בספרות ובהיסטוריה יש את העדויות לאנשים שלא רצו לשמוע, העדיפו לבלוע גלולה אדומה לדמוע, נתקעו במגדל בבל כי טיפסו גבוה מדי בשביל להתפלל, ושכחו שהפרש הצפות ובכלל ההפרש של האל. עד כאן מחזירה לעצמי את האור כי נמאס לי לברוח ממנו, הולכת לבד ברחוב, השקט גורם לי לסבור, אנשים בנמנום הולכים אדישות היא אויב מסוכן, בוא נפיץ את הבשורה כי המסר מובן. כל הספקות שמטילים כאן במוסר ובמותר ובמסוכן, יש אנשים שרק עוטפים את המזומן, יש אנשים שמטפלים במדרגות על דוסיקים של בחורות, על ארנקים של ילדות, על הרגשות של ילדים שרק עושים מהחיים המוזרים, למצוא תועלת, להקסים, להתפתח, להתחבר, לרגע לא לחשוב על ההגדר, על ההפקר, על השוני, ליצור עולם דמיוני בו ניתנת לאדם הזדמנות כשווה לכולם, לאמת לו זהות ולחיות בכנות עליונה, ולהיות אמיתות בשירה ומילה, וליצור לו תפילה וליצור לו סדרה של חוקים שלא כפופים למה שמישהו אומר שם למעלה, חופר תעלה מוותר על סירה למען עוד צוללת, בוחר בתורה במקום טובת השבט, במקום האוכל לבתי היתומים, שמח החוץ לעשירים במקום החוץ לעניים, שואלת איפה רובין הוד יכה ברק מהצללים, תן בנו חוכמה לחסות להיות פשוט רק אנשים. לא אוסף של דעות קדומות, חסרות פשרות מפוזרות, יש כאן אין סוף אפשרויות, עולם פרוץ, יש לי משות, אפשר לשחות, אפשר לקפוץ, אפשר להיות ולהרגיש את הפנימות להיות נמצאת. בואו נחזור לדמיין את שמי התכלת, לומר שלום בדלת,
של כל מי שמבקש, כל מי שמבקש. מחזירה לעצמי את האור כי נמאס לי לברוח ממנו, הולכת לבד ברחוב, השקט גורם לי לקפוא. אנשים בנינום הולכים אדישות היא אויב מסוכן, בוא נפיץ את הבשורה כי המסר הובן. ולמה לא נצעד עכשיו אל עבר השינוי ונקבל את הגילוי שהמצב כל כך שגוי, שאם לא נפחד להרים ראשינו יהיה פיצוי. אנחנו רבים עניים מול מעט עבדים שכמעט לא רואים את האור, נוער במצוקה גדל משני הצדדים, ובינתיים אנחנו עדיין רבים. So this song is an official remix for Carolina, which is my second song came out, so shout out to Carolina, the Shout amazing out to Carolina, singer. And this song about for me it's really about the situation that you walk on the street and you see how people are so into themselves, and like everybody in this world already knows what's not right, what we need to change, how we need to work on ourselves, and we're just afraid to do that because we can lose something from how we live right now, or maybe we could be in really hard situation, but in the end if we won't do something everybody will be in a really hard situation. So it's like really... We are all in the same boat in this. Yeah, everybody. Right now we were in Chemnitz and we met this guy from Syria that's set in jail, and this guy from Iraq that's set in jail, and this guy who escaped from the Philippines, and this guy escaped from Russia, and everybody like just searching for a place to live peacefully and try in somehow, after everything they've been through, they still try to somehow do good in this world and say good thing and connect with other people, with foreigners, to travel, to make art. And for me it was like, my life really goes around it, around like how we gonna make things change, but this trip really opened my eyes about how many people need it to happen now, like right now, no more time to wait. No more time left for yeah. the change has there to is come this now. episode in South Park in the new season that everybody asks, do you think right now we should start worry? And then they say, I think right now we should start considering the option of worrying because things are really hard. So yeah, I think now is the time to start taking the option of worrying. Wow, nice message. Wow. We agree with that philosophy. Yes, nice for one, change. Yasmin. Big up South Yasmin Park. Jazz. Wow. Yeah. That was definitely hypernatural. That was hypernatural moment. Sure. That was great words from Yasmin. Yeah. So connecting to that, like I want to talk a little bit about now. So you making music in Israel. Obviously, it's something that's very influencing your music. Obviously, I see you guys also listening to your songs. You're singing about stuff that like bothers you. You sing about stuff that like, right? Can you say something about? Yeah, I think that we're doing music that wants to touch people and also wants to move them, and we also are on this mission to take action and take responsibility to what happens next to us and to our surroundings and our people around us, you know. And from that place, we made 2 songs that are like bold, I think, in this aspect. So one is called Men's Speech and one is called Hilchot Ger. So the first one is a song that comes from 5 point of views of men, and calling to change the way we men treat women, and touches it in various ways, but through our own eyes. And I think that a song like that was very natural for us to do because we're actually living like that and like feeling what's
happening in the streets, and we can't be blind to it, you know. Right. That's just like what we are interested in, you know, because we That's see what moves you. That's what's. yeah, and of course we also have, you know, songs that are not totally about these subjects and could be just like a innocent fun song, but it's always there, you know. Like you can't, you know. In all this fake news era of, you know, like even like Facebook is some kind of a paper, you know what I'm saying? It's like magazine. What's the difference? It's like you have a bunch of advertising and like, you know, people like share all these stories. So in this era, we feel that we have really a mission to you know, to put out like stuff that's going on, but from a, you know, natural point of view, you know, not like you say, positive contra. Yeah, man. Yeah. So yeah. Also, like rapping, I think it's one of the last media that still hold so much text that still can be mainstream. Like kids those days don't read books so much, they don't get the time to see long movies or go to see a play or someone speaking on a subject, and somehow hip-hop still, with the fact that sometimes it holds so many lyrics inside, kids still like memorizing it and taking it so seriously. Also in hip-hop right now, you see in the new school and the mainstream, like the words are losing their value, like happened to theater, like does KRS-One perform quite often in Israel? He never had a show in Israel. Really? Because when he actually does his show, he does actually a big education part of his show. We must have a show like that. We call Chris, if like by any chance you see this show, please get in touch with us, with Pele Ozen. We want to bring you to Israel. You know, J-Ru lives here, right? J-Ru the Damager lives here. He's been to Tel Aviv and it was great. I actually saw a show of him in Tel Aviv. Yeah, it was dope. Great. Big up to Jerry the Damager and all the Gangstar Foundation. We'll have you soon on the show, J-Ru. We will have you soon on the show. Avri gives props to J-Ru on one of our songs that's called Route 1 or Kvish Echad, which is the road between Jerusalem to Tel Aviv. And if you take like a really good time with the lyrics, you can find a mention of Jeru the Damager between his lyrics over there. And of course it's a props because we really love his music, and yeah, his album produced by Premiers is like always good, you know. It's like, yeah. So what I wanted to say for all the lyrics in the hip-hop song, that I think hip-hop today somehow it's changing philosophy. Because if like no one goes, like young kids don't go so much to philosophy class. If they go, they study about philosophy. They don't go to a philosopher to study from him what he thinks right now. The only area that does it, cause somehow it's like religion. And so this is why you see for so many people say like hip-hop is my religion, because it's like it's rule of morals and ideas that people are actually living through, and that's how you come to somewhere that so many people are not liberal and close-minded because of many reasons, and you see a child that talks with you like so aware of this word only because he heard so many lyrics in hip-hop, because he really made this is what leads him in life. So what's your feeling when you hear a really bad rapper who's actually then if you could bring this topic, this happens too. I have to say rapper, and because I know there's a difference between an MC and a rapper. Yeah. And if we continue this question, there's we have to bring the most controversial, or how is this word in English? Controversial artist in Israel. You know what I'm talking about, probably, right? I wonder what's your opinion about him? What? About there's so I'll give it a shortcut. There's like a huge star right now. From Israel. We talked about him 2 hours. Yeah, I give a short prologue about it. He's doing like a very, very dirty cursing rap. Okay, so he's a hip-hop star. He's a big star. He's a huge star. Yeah. I would just wonder, what's your take off about that? I think, in my opinion, and it's only my opinion, if hip-hop gets stronger in this country, I appreciate it.
if you insult someone, I don't appreciate it, and I think that he's very. Of course, he has lots of talent, and I can't say that I'm listening to his music all day just because this is not what I'm listening to. But sometimes I get exposed to lots of things, so I know what's going down, but it's not like something that I really think about in every day. No, but we're just talking about the connotation because we not talked. You guys talked on so much about the meaning of the education, and I just wonder what is your point of view on that. We just talked about it like hours yesterday. First of all, I used to be like much more radical, thinking like everyone is like cursing. I need to like go and moan and stop. And through the days, I realized like I cannot censor. So many people would like to say my things are offensive because I'm too radical for them or too left wing, or some men told me like all feminists want to cut all men's balls. So I get some people can find me offensive, and if I don't want to be censorship, I must say. If you don't hurt someone or calling to hurt someone, and I don't say like offense because many things are offensive. If you don't like say kill them, do something to them, I cannot censorship you. And I think Dudu Farouk it's not like saying it's a joke, it's like, so if the word was more reasonable and people could understand that he is doing a satire, so because people would be in more very sharp and sharp place, because I believe like in art, I believe in Sartre attitude, which means you must take responsibility on every aspect of your art and everything that you do. So in this case, if Dudu Farouk music make a kid curse, it's a bad thing. But because we live in a world that it's not like fixed, but what he tried to say, and I understand what he tried to say, look, I don't do anything, I am a joke, and you are getting crazy the joke from is it, on you, actually. And you are like, mother sends me letters and you are hating me for a joke. And if there was a character on Eretz Naderet, everybody would realize it's a joke. Satire, yeah. But because the problem, that's what you say, this is a satire. Not everybody got it. It's a satire. It has a bad influence, the fact that everybody got it. So should we censorship, like make it go away because of it, or should we like say, okay, how we make this word, like it's taking a step from one side in some way. You can. I'm not sure if I'm agreeing with the way that he works in, but I cannot say completely that I don't. I think in some way it's like he's more honest than a lot of people that he's keeping it real for hiding. Sure. Like it's not him. I know him. I saw him. It's like he's a very delicate guy, very polite, and suddenly in the clips it's like a rocket in her ass. Na. It's getting even worse. I don't hear it at home. I'd be sad if my cousin or my sister will know only this music, but this is what I told Royson yesterday. Like sometimes when people are mad about it, I say, wait, but people were mad when kids heard Biggie and Tupac and Snoop Dogg, and they say, oh, they sing only curse and guns and or even what they're doing there. The Beatles. Even a band like the Yes, Beatles. every time. They didn't come to play in Israel because they say they will corrupt the youth. It reminds me more of like in the 80s, was it in Florida or something like that, right? Where was it? Where like people were really cursing and with the Two Live Crew. Yeah, Two Live Crew and stuff like that. Like, yeah. After all, like I just respect more and I like to listen more to rappers that are not putting a mask on their face. Well, like I like MF Doom, but I don't feel like he has a mask in front of me as a listener, I just listen to him. I don't think that he's doing crime, but I think right now in this world, everybody should like do the step after. Like, you shouldn't like, but this is only my opinion. I don't think right now people should focus on succeeding and doing jokes and making fun of things. I think people should focus on communication and
because all the reality we live is made up, and if we won't made it up to a good side, so it will crash sooner or later. And in the end, when people talking so much about Dudu Farouk cursing or not cursing, and they're missing the point of okay, everybody offends by the fact that Dudu Farouk songs maybe are offending women, but how many people are actually think about all the women that getting hurt, and that the government in Israel don't put money in the program for defending women? Like for years the program is already approved and it's not going, and everybody say, Dudu Farouk song, come on, you cannot go out on the street and I want to add to that, it's like as if the police, instead of dealing with real crime, they go and like harassing someone smoking a joint. I was with friends go to when shit. they went to the police, say, hey, I've been raped, and the police just said, okay, we call you back, and after a month, sorry, we got nothing to do with you. This guy, and and this is one example, like, you have no police, you got no program if like a woman need to run away from a hitting boyfriend or husband, you got nowhere to escape to or someone to protect you. And I think everybody are so hypocrite for like shouting so much for what is comfortable for them. Like it's very comfortable to say your opinion and say, yeah, this there. Okay, yeah, it's and it's also a good answer. Dudu Farouk is not actually touching women and stuff. No, I know him, even then. and I know so many artists around me, like in Tel Aviv, that did such a shitty things to women's, but they act themselves. So I think they are, you know, Louis C.K. He could do all of the joke in the world and it was fine. But the moment you realize he put out his dick in front of someone, so it's not fine anymore, because it's not funny, because you realize he's an actual jerk. He's actually an asshole. Yeah. Okay, thank you. That was a good answer for my question. All right, so I think now we have a song from you, from maybe Pele Ozen wanna perform a song. Yeah, for man, us of now. course we want. Yeah, let's do it. That would be great. Bril, are you awake? What's going down? Is everybody ready? Man. Yeah, He's let's, in a let's, museum, let's mic you know? guys. Let's get the mics. So what song are we doing? Jesus. We're doing Hebrew rap or a Flavor Pele? What do you say? Yeah man, let's do a Flavor Pele. You really wanted it, so we should do it. This one is called Flavor Pele, and it's one mics? of our singles out of our new album What called does it mean in English? High Level, and it means, wow, it's hard to explain, man. It's like all of a sudden or something. all of a sudden, but it also uses like flavor. So yeah, we're Pele Ozen. We are a group of 4 MCs and 1 DJ, and we also perform with our live band, so much respect to Liad Mor on the bass, Miguel on the drums. We've got Yael Zellinger on the keys, and Uri Zellinger the Shigur, שהוא גם מתוק וגם אוהב חתולים, and also plays great on the trumpet, and is like doing the supervision, musical supervision on the band. So big up for that, and I think that Avri has the tune, right? Yeah, man. Yeah. So we're now live at Hypernatural Podcast Berlin. Yeah. Pele Ozen Jazz, Long. Having fun, you know. Thank you for having us Yeah. out here. It's really a special day. Wakey, motherfuckers. Yeah. Hey, yeah. הפלא ופלא, בועטים לכם את הדלת, צא מחוץ לתלם ותבוא לקחת חלק, שידורי המהפכה לא יוקרנו בדלת, החיבור לאנשים הוא לנו דלת, הפלא ופלא, בועטים לכם את הדלת, צא מחוץ לתלם ותבוא לקחת חלק, שידורי המהפכה לא יוקרנו בדלת, החיבור לאנשים הוא לנו דלת. הרבה לפני שמישהו אי פעם שמע אותי עושה ראפ, חלמתי איך לפרוץ פה את גבולות האטמוספירה, הייתי תא בודד, לומד את כל הנסיבות, לא מתערבב בסצנה, לא בודק את המסיבות, לקח לי זמן למצוא את האזור הנינוח, לא אפשר להתענק על הסאונד והניחוח, אין לי כוח
למושחתים עם עניבות רימדים מלקטים מתים הופכות לחרבות הפלא ופלא Say what? בועטים לכם את הדלת זה מחוץ לתלם ותבוא לקחת חלק שידורי המהפכה לא יוקרנו בדלת החיבור לאנשים הוא לנו דלת עניינים סוגרים עליי גרפים מתעקמים עליי אנשים עם עניבות אבות מסתלבטים עליי גוזרים עליי קופונים משחקים עם החיים שלי כמו ז'טונים כמוני יש עוד מיליונים בני תמותה מכורים לשיטה חיים מ9 עד 5 בדאגה ליום הבא שונאים את עצמנו אוהבים את המועקה איך בכל דור ודור חייב אדם לשבור את הראש איך להחזיק אותו מעל המים בלי לפחד לנשום אחד בשביל כולם וכולם על כביש אחד כל הפמילי בבן בתם איתנה פלא סאונד מקטינים את השנאה מזמינים את השכינה לשכונה אצבע משולשת למכונה זה הפלן בואו ראו לי פנים וכולם מאומה של הפלא אוריג'ינל טינג איך שלא נסובב את זה בסוף כולם מתים השאלה מה עשינו כשהיינו בחיים הפלא ופלא בועטים לכם את הדלת זה מחוץ לתלם ותבוא לקחת חלק שידורי המהפכה לא יקרנו בדלת החיבור לאנשים הוא לנו דלת הפלא ופלא בועטים לכם את הדלת זה מחוץ לתלם ותבוא לקחת חלק שידורי המהפכה לא יקרנו בדלת החיבור לאנשים הוא לנו דלת שוב הירח מלא והבטן ריקה עוד לילה מתארך ואני לא מוצא הצדקה מסתובב בשכונת מצוקה מוקף קולות צעקה ובגרון מתחלקת מועקה מחר יגיע יום חדש והשמש תזרח כולם יוכלו לראות אז את הרחוב המלוכלך זה לא מזיז לאף אחד וזה סיפור שנמשך ונמשך השפעתו היא רק דמעה של תנים מול מסך בכתבה על עוד ילד ששיחק עם אקדח או איזה בעל מתוסכל שאת אשתו הוא רצח מצטלם טוב ומחר יישכח רק שינוי זווית המבט יפים מהפך הפלא ופלא בועטים לכם את הדלת זה מחוץ לתלם ותבוא לקחת חלק שידורי המהפכה לא יוקרנו בדלת החיבור לאנשים הוא לנו דלת הפלא ופלא בועטים לכם את הדלת זה מחוץ לתלם ותבוא לקחת חלק שידורי המהפכה לא יוקרנו בדלת החיבור לאנשים הוא לנו דלת shout out to all our homies from Israel from all our homies worldwide shout out to yo you on Koi Flow all the time G you in the place Royce in the place to be are you with me please yeah I'm with you Royce let's cut this shit up right now okay No, you can find the last track, a flavor playlist. New music video was directed by Nevo Shirazi and filmed by Hillel Ben Zev, and they're like the super duper film group. If you need to do a video clip, just let them know. Yeah, man. Pay the right amount. So this is my cheesiest love song, I guess. אתה בחור שמחפשת במסיבה מה שלא ארצה אני אמשיך לרצות אותך אתה גבר משגע משגע לסביבה אני שוב פעם לא נגמלת לא ממך אתה הדבר היחי שרוצה אני לא יודעת אם אני בכלל בלב שלך אתה לא יודע עד כמה אני מכורה אתה לא יודע אני בחורה שבורה אתה הבחור היחידי שמשגע לי את הלב שגורם לי לכאב שגורם לי לסרב לבחורים האחרים כי הם כולם נראים שבורים גם אתה נראה שבור אבל בכל זאת עמודים תווי פנים שלך וגוף שלך ממש מתוק בא לי לדגדג אותך לגרום לך דקה לצחוק אתה נראה כל כך עצוב כל הזמן בדיכאון שבך שמחה פנימית אבל עכשיו רוצה לישון הלוואי שהייתי יכולה לטפל בך להיות שם בשבילך רגע להרגיש אותך אני לא יודעת אם אני בכלל בלב שלך אני לא יודעת אם אני בכלל בלב שלך אני לא יודעת אם אני בכלל בלב שלך אני לא יודעת אם אני בכלל אני לא יודעת אם אני בכלל בלב שלך לב שלך אתה בחור שמחפשת במסיבה כל מה נקמה אני אכחיש רוצה אותך
מסתובבת לי בעיר, דברת אהבה, אתה הבחור היחידי. חיכיתי לך כל הלילה, חיכיתי אתה לא הגעת. למה ציפיתי דברים בזהב? ברור שרצית בסוף שנשכב, רצית לכבוש, יצאת מוחזב, כל הכובשים מכאיבים לי בגב. אני גם אוהבת לשכב, אבל מחפשת חיבוק, רציתי לכתוב לך מכתב על כמה שאתה דפוק. אומר לי אתה מאוהב, אומר לי אותי בדיוק, אומר לי אתה בעניין, אומר שאני הסיפוק, אתה מחוק אחרי פעם אחת, כי אני בחורה שמספיק לה מעט להבין מתי בחורים משחקים. ראיתי תונות של פינים, נמאס לי מהשיגועים, אותי הם לא מעניינים, ולי שאותי מנשקים מסתכלים בעיניים, אומרים לי יסמין מחפש את הנץ, שירד מהעץ, אשליה ינפץ, לא אוכלתי חמץ, הוא כשר ורוצה בסך הכל לדבר, שאני אספר את מה שיש לי, מה שיש לי, מה שיש לי. אתה בחור שמחפשת במסיבה, כל מה שקרה בינינו כן זה כן קרה, לא יכול להיות שרק דמיינתי איי איי איי, לא יכול להיות שמה קרה לי וואי וואי וואי. אתה הבחור היחידי שמעניינתי, אתה הבחור היחידי שמרגשתי, אני לא יודעת אם אני בכלל לב שלך. היי היי היי, לא צריכה תיבת מטמון, לא צריכה קופסת זהב, לא צריכה את הג'יני, לא צריכה גם שנשכב, אני לא צריכה תיבות של חול, לא צריכה את האלכוהול, לא צריכה כלום, לא צריכה כלום. אני רוצה דקה לדבר איתך, לדבר איתך משהו שמרגישה, שמרגישה. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. Sorry, my voice is like super shitty today, but thank you for the listening. So what's up? What's up? What's up? How you doing? Wow, we got the after effects at the moment. We're like, it's got to be hot in here. We can go home. So what, we're going to do a little bit of a jam on the outro tonight? Is that the plan? I think we can do a bit of an outro, we'd like right? to jam. Let's do this, yeah? So we got a 10-minute jam lined up. So Danny, what have you got in your hands tonight? What have you got in your hands tonight? You got some drums? Ah, on the fly. Okay, okay. Okay. So we got 15 minutes. 15 minutes of that. 15 minutes of funk, right? Royson, you can freestyle the whole 15 minutes, no? Yeah, כולם מדברים על סמים ואלכוהול, כולם רק רוצים את הסמים ואלכוהול, אבל אלכוהול זה בעצם גם סמים, אז כולם מדברים כל היום רק על סמים, כולם מדברים על מה לאכול, כולם מדברים רק ויש להם חול, בתוך הבן הם לא אומרים כלום, מדברים הרבה אבל לא אומרים כלום. כן אחי, אתה נראה לי שאתה סתום, אתה מדבר איתי הרבה אבל אתה לא אומר כלום, מדבר איתי הרבה אבל אתה לא אומר, מדבר איתי הרבה. יו, נמאס לי כבר לראות את זה שוב פעם קורה, איך הוא מדבר אליי ולא אומר הרבה. כן, הוא מנסה לפתוח איתי שיחה, אבל בעצם זה מרגיש לי ממש בדיחה. כן, דני פה נותן על הביט ואני מושיט את היד לקחת מהחבית, כן שותה את הבירה ישר מה... שותה את הבירה, חופשית לי הבחירה, יוצאת שוב העירה ולא מוכנה, לא מחפשת, לא מתחפשת, לא מבקשת מזר הכוונה. עוד פעם אני בפינה ממתינה שעוד מישהו יגיד לי ילדה נבונה, את צריכה לא לחתור, לא לחפש את הסיבה, לא לחפש את הלתת, לא לחפש רצינה, רציות רצונות, רבעים רגשות, פלואו של נבו שעולה על הבוט. מחכה שיקימו חדשות, אני שומע עכשיו,
פלא אוזן במקום להיות, לא מאזינים יותר לחדשות, קלטו מה הולך לבוא מהפה של נבו, מלא דברים והפתעות, מלא הפצצות מוזיקליות, מלא מוזיקת מה עליות או לא להיות, תן לי לעלות כי אני בברלין in the place to be, אצל דני קוץ, אפשר להיכנס ואפשר גם לקפוץ, אפשר לעשות מתח על המיטות, אפשר להרים את האווירה בחדר, אפשר להיות ביחד כמו ליל הסדר, כשאנחנו סביב השולחן והמכונת טופים, כולם מבסוטים, רוי סון אתה שורר את השואלים, תראה אותי אני אחיך, כל הלילה רק בקולך ובשמך אני קראתיך, לא הסתכלת לעברי, לא הבנת מה קורה איתי, לא זכרת את שמי רועי, הסתכלתי עליך דרך הריץ, לא הבנתי מה קורה, רציתי להפציץ את המקום, להרים את הלהבות, רציתי לתפוס מייק, לתת להם לנשום, אני מנסה לנשום, לא מנסה לרשום, כל מה שאני מוציא, יוציא אותו היום, ומחר יצא משהו אחר, הדבר שעכשיו אני אותו מחבר על הביט המוזר, אני מנסה ללכת ישר, גם בן אדם מוכשר נופל, כל אחד בסוף הופך עצל, והזמן הזה הוא רק נוזל מאחד לשני, מי אתה מי אני, חיובי או שלילי, מה שאתה בשבילי, כל אחד הוא כל מיני צבעים, מנסה את הגוונים ומוצא את האמת מבפנים, מסתכל עליך ולומד, מסתכל עליך ומבקש בוא אחי ונתיידד, בוא נתחיל להתמודד, בוא נפסיק לפחד, בוא נתחיל להתייחד, כוח מתחזק כשאתה עומד עם חבר שלך ודופק לכל שאר הרעים בפנים, רוי סון הוא מכיר אנשים דרקונים, מדברים כל הזמן, מכוונים את הזמנים, יו זה הביט הזה שהוא מוזר, זה הבית הזה שבו אני גר, זו השורה הזאת שמעולם לא רשמתי, זה בחורות שאף פעם אני לא הרשמתי, לא הסתכלו לי בעיניים, לא הבינו מה קורה, ויכלתי להיות ההורה שלהן, היו חצי מגילי, אבל עכשיו אני מגעיל לי בשבילה, היא מסתכלת עליי, מקבלת בחילה, היא חוזרת אל המחילה, רוי סון הוא מוציא את המילה, הוא סוחב אותה כמו נמלה, כי אני נלחם, הפה שלי חם, זה לא שאני טיפש או שאני חכם, אני פשוט גאון, תבין את הפה של המיקרופון או את הפה של הדרקון, אני יורק אש, אני לא מתבייש, קיבלתי את המייק אז את המייק לא אבקש, אני לוקח ורוכש את כל השכונה, תקרא לי מלך או שתקרא לי אפילו בן זונה, אני מכוון את המכונה לעבוד עליי, אני מסתכל עליכם לעמוד עליי, אתם רוצים רק לדרוך, לקחת ולשרוך, לקחת אותי ולזרוק לאיזה מקום ארוך ארוך אי שם מעבר זהו נגמר. מעבר למה, יאו, שאלוהים יעזור, איזה רמה, היום אכלתי ארוחה חמה, בארץ מחכה לי מלחמה, אולי בגלל זה אני מזיע בידיים, אולי יש לי התקף חרדה, הביט הזה לא מתקשר בדיוק כמוני, כל הנפש לי גזורה אחי, אני לא אלמוני, בוחר לחשוף את עצמי, את כל השיט לשים על המייק, כל עוד יש לי וייב, כל עוד יש לי הייפ, כל החבר'ה מסביבי באולפן של דני קוץ, לא כדאי להביא פה איזה פלוץ, יהיה מסריח אחי, יהיה קצת קלסטרופובי פה, אבל בשבילי ההיפ-הופ זה לא הובי, זה דרך חיים, נוסע עובר גבולות וימים, הולך ברגל שנים, רק כדי להגיע לאנשים, לפגוש אותם בגובה העיניים, זה הקרוש שלי, פלא אוזן, הורדתי את הנעליים עם הגרביים, שותה כוס יין ולא שם זין, איזה ביט מוזר, הוא גורם לי לזוז בחלל פה כמו חייזר, אני הולך עם המילים ועם המיקרופון, נותן כיף ליסמין ואז לרוי סון בשביל החרוז, אתה מבין? לונג, נכון? העולם הזה נהיה מפחיד מדי, מוזר מדי, גדול מדי, מהיר מדי, אני חושבת שאולי אני אצטרף לנאסא, אנשים אמרו לי שאפשר לחפש בעולמות האחרים גם מים, גם אוויר, אולי אני אמצא שם אפילו אתנחתה קומית, יגידו לי תקשיבי, כל מה שראית פה בעולם הזה היה עוד סתם מגדל שבנו, ניסו להגיע אל העל, ניסו להגיע לכוחות שלה, בגלל ההוא, בגלל ההיא יצא כל כך הרבה מפותל, מי קבע את סיפורי הגלגולים של העולם הזה, מי קבע את כל הפתגמים של המושלם הזה, מי יצר את הראש שלי ולמה הוא הולך, מי יצר את הגלגל ולמה מסתבך, איך הפילוסופיה מתחרזת עם האתיקה, איך האידיאולוגיה לא מוצאת את האסתטיקה, את האסתטיקה של האיזון בין האנשים, איך אתם עוד לא מבינים שכל המרחקים צריכים להיות תמיד שווים, שכל המרחקים צריכים להיות תמיד חמים, שכל המרחבים צריכים להיות תמיד פתוחים, אנשים ראשים צריכים להיות תמיד שמחים, היי. אז איפה יש מקום? איפה יש? אז אני הולך על הפלואו של ג'אז, ג'אז אפשר להשיל ממך פלואו? Of course. משיל פלואו מג'אז, יו.
אז איפה יש מקום שבו אפשר למצוא קצת נחת להירגע? איפה יש מקום שבו אפשר למצוא קצת נחת להירגע? נראה לי שהמקום הזה הוא מתהווה, הוא הזמן, הוא ההווה. הוא לא כשמדברים על משהו אחר, אלא כשאתה האש של החוויה, אתה להבה של המדורה, אתה לא רק אש שמסתכלת, מתבוננת לאן ללכת, אתה ממש הקצה של הלהבה, הדבר הכי שורף, אתה ממש את הראש של עצמך, אתה עורף, אתה שם אותו מתחת לגיליוטינה, חושב על כל הזוועות, חושב על הזרימה, ומקדש אותה, מקדש את האמת, ובגלל זה הפרי סטייל הוא המקום הכי אמיתי שיש, כן? כמו שרויסון עולה באש כשהוא נותן, כמו יש, הוא שם את עצמו על הצלב, כן? ואני עולה עוד שלב על הסולם, זה לא מפסיק לעולם, זה לא מפסיק אף פעם, ממשיכים תמיד, כן, כי ההיפ-הופ הוא זורם לנו בווריד, כן, זה מה שאנו חיים, ככה אנחנו מרגישים, מתעדים את עצמנו על מקצבים שמנים, אני בגובה העיניים. הביט התחלף. עוברים לביט הבא, איזה מסיבה, באתי בגובה העיניים בתוך גובה האריות, פותח את העיניים אבל לא מצליח לראות. אנשים פתחו מטריות, הם הפכו לדחלילים שהוצאתי את המילים. כולם מסתכלים עליי, מתנפלים, הולכים עליי כבד כאילו היו הם פילים. אני פותח את התפילים או את התהילים, מחפש את הקריאה הנכונה. אני רוצה לשנות את התמונה, משהו כמו 20 או 36 שנה, שאני מרגיש שאני בתוך התובנה הנכונה, לתת את הפריס, כן, מסר מילולי זה פריס. כמו שאתה נוסע לג'נין או נוסע לברלין, זה לא משנה אחי, זה מה שאתה מבין. יו, כל אחד מלחין, כל אחד הוא כישרון, כל אחד רוצה למצוא את העיפרון, לרשום את העיקרון על בית מקרטון, ורויסון נובח ונושך את הבטון עם הציפורניים, רק מפיל את כולם, וכולם מסתכלים עליי בכל העולם. כשאני פותח את הפה כמו דם שנשפך, עוד אחד נרצח, עוד אחד נזרק לפח, כי נתן בו עם האקדח פח 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 פח. איך התאהבתי בך כמו הלב שלי שנשבר, במקום שבו אני מרגיש מוזר, אני מרגיש חייזר, אני מרגיש שרק בך אני נעזר. בבית מקרטון, יו, בית שני חדרים, שנינו ממלאים את הבית במלא דיבורים. הזמן הזה הולך וזז, לפעמים אוהב, לפעמים מרוגז. יום אחד את מבשלת, יום אחד אני שוטף כלים, יום את מקללת, יום אחד אני לא מוצא מילים, יום אחד שנינו שותקים, ויום אחד השכנים צועקים. תפסיקו לעשות אהבה, תפסיקו לעשות אהבה, אבל אנחנו לא מוכנים להפסיק, כי לאהוב בשבילנו זה הדבר היחידי שמספיק כדי להמשיך לחיות. לא פחד מכל האריות, כן, בגובה האריות או בגובה העיניים. רויסון תל אביב, נבו ירושלים. Royson is probably the best freestyler in Knan, in all of Knan. You know? Big up Royson. It's nothing like this, you know? Danny Kotz, the live beat. Yeah. בוא נזרום, חפש את הנקודה להיכנס ולחפש את המשימה. אני נכנס אל השבט, איך היא אוהבת להישען עליי ואני אוהב שהיא נשענת, מחפש איזה משהו להישען עליו. אם אתה מבין את המקצב, נון בדבב, עולים שלב, מגיעים אל ההר. עכשיו אני מחפש את עצמי, אבל לא מאוחר, הכל פתוח. איך המצב רוח? טוב לי, מחזרים את החרוזים ברחוב שלי. אני זוכר את התחנה, פייסל שנץ פלץ, נכנס לרגיעה אלקטרונית, מסובב את האיפרונים, את האפרונות, מחפש את עצמי ועובר בין קרונות. זה מסע על טבעי חללי, ועכשיו אנחנו כאן כמו כלים שלובים, הצלילים נשמעים מהצדדים האחוריים של האוזניים, כמו הייתי עטלף ויש לי שתי כנפיים. אני מזרים את החרוזים בלילה בירושלים, וגם אני קם לפעמים מוקדם, הם אוספים אותי, אני שם אוזניות לא להקשיב לנהג מונית, לא יכול לראות אותו בשעה כזאת. אני כל הזמן מתעסק בלהתרסק, אבל בסוף מוצא דרך להתעסק במה שאני באמת רוצה להיות, זה לחבק. אני אוהב שהיא נשענת עליי, מחבק. אני אוהב שהיא נשענת עליי, מחבק. איך אני אוהבת כשהוא נרקן עליי,
איך אני שונאת כשהוא נרגן עליי. אני שואלת אותו למה אתה בא עליי. אני שואלת אותו איך זה שעוד פעם אנו לא מבינים, איך זה שעוד פעם יש יותר מדי מילים ולא מצליחים לפשר במבטי עיניים. איך זה שאני פה ואתה על גלוי גבעתיים. אני נוסעת אליך בשתי האופניים קטלן, לא אכפת לי גם מחצה את העולם. בום בום מבדלת, לא מפחדת להזיע. לא אכפת לי מהקור, יש גם מעיל אני אגיע. לא קשור ללשע, אני תמיד ערה. אני תמיד נמצאת, אני תמיד חמה. אתה יודע, גם אני יודעת איך זה במיטה. אתה יודע, גם אני יודעת איך אני שותה. אתה יודע, גם אני יודעת איך אני מקווה שהפעם נתגבר על זה. אולי ניצור צבא, אולי ניצור צבא של ענקים שלא מפחדים מהדברים הכי קשים בחשוכים, הכי קשים בחשכים. וזה אזור הדמדומים. זה זוג של בת ובחורים. אופס, זה לא ממאה שערים. הכל אוכל, הכל אוכל, הכל חוקי, הכל אוכל, לא שופטים, אין כלום, לא אכפת לנו מאיפה באת, כן, מה אתה מייצג, כן, על מה אתה מדבר, יור במה אתה מאמין, שאוט לאח שלי, אקסל, עכשיו פה על המייק אני מפרסטל, מקבל את ההשראה שלי פה מקרוב, כן, אנחנו מרגישים שאנחנו לא כמו הרוב, אבל אנחנו אורבים לך, לא בקטע של אורבים מעבר לפינה, אלא בקטע של אורבים אחד על השני, לא אורבים כאלה שמקרקרים מעליך, אלא אורבים בקטע של ערבות. יש כאן, אנחנו דואגים פה לתרבות, כן, אנחנו דואגים עכשיו להתרבות, מפרים אחד את השנייה, כן, זו הזהות המעורבבת משולבת שאנחנו יוצרים, כשעל המייק מפרס תלים, מספרים סיפורים עד שעות קטנות בלילה, כן, עושים את זה כל יום, עושים את זה ככה, כן, נסענו ברלין לגרמניה, נראה לי שקיבלתי כבר התקף של מניה, או שאני עכשיו בדיפרסיה, או שאני עכשיו ברגרסיה, מתחיל לחזור אחורה בזמן, כן, לאט לאט אני אפסיק לדעת איך ללכת, אתחיל לזחול כמו תינוק, בא לי כבר לקבל את המפתח, לצאת מהצינוק, כן, כן, רויסון פה זרק לי את המפתח, ועכשיו אני עם עצמי כבר לא מתווכח, יור שוכח מכל הצרות, הגיע הזמן לפתוח בשירה ולהתחיל לראות, יור. מה זה אחי? מה זה? זה בנץ, זהו זה רחוב סומסום, זה כל אחד שחושב שיש לו שום כלום, אף אחד לא מבין מה יוצא כשאני לוקח את המייק ורוצה להוציא עוד כמה מילים דבק לעץ, אף אחד לא מבין אחי, אני לא מתלוצץ, שובר אותו אני הולך לפוצץ, כי אני רואה אותו חודר כמו נץ, אני חץ שירה קופידון כשאני על המיקרופון משה דון לפריקון, איזה חג זה היום רויסון. שמע, אני בכלל רוצה לקחת את הביט הזה לאט, כל המהירות של החיים עושה אצלי סלט, רוצה לשים רגליים עליך, ניתן חבר? בסדר גמור, אין שום בעיה, הדיל בינינו כבר מזמן סגור, אנחנו שותפים, כן, אנחנו שותפים, קסמים, עושים קסמים, יחדיו לגרמניה נוסעים, עם ג'אז וצ'ילל מייצגים. אני הלכתי על שנות ה-80, גרמנים, סאונדים מוזרים, חלליים, שולחים אנשים למקומות מוזרים, יסמין מימין או בעצם משמאלי, רוצה לקחת את המייק כי יש לה מה להגיד, אבל כרגע הוא שלי ואין שום בעיה עם זה, משותפים בחלל, אני לא זה, אני רואה את פלואו נבו גם רוצה להמשיך, אני יכול ככה שעות אחי, בשבילי זה כמו כריך, אני נותן בו עוד ביס ועוד ביס ועוד ביס, לא נכנס עם אף אחד לדיס, אין לי רטט בכיס כי קיביתי את המנה יקרו, רק צו 8 מחכה לי בצד ההוא, אני לא עונה לצד ההוא, כשאני אחזור אולי אותי יותר לא תראו, what the fuck, למה להכניס כאלה נושאים כבדים על ביט כזה חלק, למה לא לרכך את כל האווירה, להביא לאנשים לפנים מראה, לראות שכל מה שיש זה רק תקווה, כל עוד זה קורה אני מאמין באהבה, הרי המעגל הזה נוצר מתוך עצמו, מתוך רצון של אנשים לעשות משהו לא כמו, לא משהו שכבר היה, אלא משהו שמחבר אותך באמת ליובה, אופס אמרתי את השם המפורש, מה תעשה? אין בי שום חשש, אני יודע שאני זה היצירה, אין עתיד ואין עבר, יש רק הווה ושם אני נשאר. Damn son, damn son, yeah, damn son. אני רוצה לשאת תפילה אחת קטנה לכל מי שלא ראה או לא ידע או לא שמע,
הלוואי שסוף סוף נמצא כבר נחת, והלוואי שסוף סוף נוכל להירגע, הלוואי סוף סוף נוכל להירגע, הלוואי שאף אחד בעולם לא ייפגע, הלוואי שאף אחד בעולם לא ייפגע, ואם יש מי ששומע אל תשמע, אל תשמע, אל תשמע, אין דרך, יו, 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 היי, היי. התשמע קולי רחוקי שלי, התשמע קולי רחוקי שלי, אני עומד פה על אי תנועה ומחפש לנפץ את הבועה, עומד פה משהו כמו שעה ואף אחת לא מגיעה, כבר שנים שאיבדתי את המצפון, הלכתי לאיבוד לא מצאתי כיוון, הלב שלי התעורר אבל המוח בניוון, לכן המילים נפזרות לכל כיוון, שום דבר לא יושב על המחשב, אני יושב שם בבית ולך עורב, ואני חושב מה אתה באמת רוצה ומה אתה עושה ומה אתה חוצה, לוקח את המיקרופון ביד ימין וביד שמאל, אני אותך מזמין להתקרב אליי, להתבונן, להביט, לראות איך שאני זורם על הביט, יש לי את השרביט, אני מחזיק אותה עכשיו, אתה מזל מה? אני מזל הקרב, תמיד מוכן לקרב, מוכן להילחם, מוכן להתחכם, לוקח גם אתכם לתוך הספינה, עושה את זה טוב, חבר שלי הוא המלך של הרחוב, שולט שם, שולט שם, שולט שם היטב, לא כדאי לאף מדפקה להתקרב. אין דרך לעשות את זה. It's Hypernatural. Yeah. Yeah. We come to the Big end up. of the show, so a big thank you to Pele Ozen, Yeah. Yasmin Jazz, Danny Klotz on some twiggling, on some drum beats. Yeah, it's great to be here in Yo, thank Hypernatural. you. Thank you, Hypernatural, and thank you for all the beautiful people that watched us for this podcast. We love y'all. We are not as worst as you think. No, just thank y'all. All around Let's the make some world. noise. Make some noise for Pele Ozen, yeah. Shout out to Pele Ozen, Yasmin Jazz.